quality jasna ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas mbokk yi ñu nuyuwaat leen rek si Gambian Talents TV tey nag ñu génnal leen fii si Westfield rek comme niñ ko dee defee saa su ne ku ne xam na ne fan yi yëpp everyday dafa taw tey nag ñu génnal si biti time yi wàcc jot na time bi su jotee nit yi dañ dee sonna lool si affaire yi moto jamono ji nag wàcca jot yéen a ngi gis trafic bi mu ngi block ba bëgg a dee nit yi ku si nekk mu ngi taxaw di utali sa destination jamono ji nag si Westfield affaire yi moto time yi wàcca foo jàppa ba 6 o'clock daf dee stress lool yaa ngi gis trafic bi naka la mel dinañ waxtaan ak ay nit ak si jamono ji xam ne taw bi nu mu baree fan yëpp everyday taw am nag ban jafe-jafe lañ am si affaire yi moto ak yokku paas si am ak yoon yi yàqu yi naka la ko gars yi nekk di dundee fii ci réewu Gambia Ramatulaay Gueye moo leen fi nekkal rek ba léegi fan nga nekk di dem ni maa nga dem Lamel naka nga gisee trafic bi si time bi trafic dafa bloqué moto dafa jafe sax moto problème la booy taw bi su ñëwee yoon bi daf dee am big problème booy trafic waaw trafic jam daf dee bari torop lan moo dee waral trafic bi di jam yoon baa xat rek yoon tali yaa xalaat taay tuuti rek waaw tali yaa xalaat taay tuuti rek jamono bi comme ku war a dem ba Lamine ñaata lañ la war a caaj fii moom de ma $20 la ma boos bi $20 la waaw cette place nag am naa cette place moom dañ dee yokk seen own price waaye van yi moom $20 $18 waaw moom laa dee duggee Westfield dem Lamel $18 place yi ñoom dañ dee jël seen tarif yi boobu waaw ñoom soo leen duggee dana dee caaj añ na mi bi ñu wala $50 waaw dépend na rek si ñoom daal waaw dépend na si ñoom waaye du ma dee dugga foofu tuumal xaccoo beeg yooyu nag ndax léegi ay sàcca daf ci dee am wala waaw da nga avoid rek man mostly du ma dee dugga cette place moo wàccee liggéey dama dee dugga boos ñi bi waaye dafa am ku ma seet woon si lopitaan bi da man naa ñëw uti moto waaw lan nga am pour wax nit yi si time nawet bi jamono ji moto nu moo ñàkk waaye ñu bàyyi seen xel rek def ndànka rek waaw moto dafa jafe nawet bi ndox baa ngi bari soo ñu bàyyi xel rek def ndànka rek waaw man Michelle laa tudd Michelle fan ngaa dem ni maa ngi dem Coastal Road fi kañ nga wàcca di ut moto pour ñibbi depuis 2 o'clock laa wàcca it's almost after 3 now mënuma am moto lu ma wax daal lu war a loolu xëy na yoon yi baaxut ba pare moto yi mun naa ne moto yi doy nit ñi because su fekkoon ne yoon yi am nañ fii da road si baax ni I think transportation would have been much easier dan nga wàcca time bi nga spend on the way mooy gën a lifin because time bi nga war a egga doo ko egga loolu la nag so it's a problem anyway. Every day you spend almost 2 hours bala nga am moto bu la yóbbu and even when you have that transport sax the time you would spend because the traffic is always congested bala nga egga fi nga dem sa boobu tam beneen affaire la. So amee moto from here to Coastal Road ñaata hours la laaj. From here to Coastal Road will take you not less than 1 hour 30 minutes. That is minimum. Léegi mun ngaa dem su fekkee ne am na nu traffic day bloqué sax you cannot move mënuloo dem because just look at it. That is a clear testimony showing you that just Westfield diggante fii ak fii sax can take you even up to 20 or 30 minutes before the car will start moving, which is a problem. We are really facing a problem. Dañu nguur bi dimbale ñu defaral ñu yoon yi foog naa yoon yi su fekkee ne dañ am expansion of roads at least dina ease this traffic congestion. Fill the road si tamit suñ ko xoolaatee. Suñ ko xoolaatee like yoon yi nekk si biir dëkk bi yooyu itam they contribute a lot because su fekkee ne traffic dafa
jam, you can still have a diversion. But with this one, munuloko. Because 4 hours if the road see, either ndox bangi bari fofu nonu wala yon bangi yahu. So for awe ñeneen ñi suñ fa awé seen dañ la né suma jaaré ni suma moto bi dafa yahu. So this is the only way bi ñoo mëna use pour dem. taw bi bari bi noo ko gis. Fani taw bu bari bi la gën a garaaw sax because su tawee ñun suñ area moom is a no-go area fi ma di jógee Costa Road because when it rains is a problem pour nga génn si sa Costa Road you can spend even up to 1 or 2 hours bala nga am moto bu la indi. ndax tamit si taw bi bare tamit driver si dañ si dee yokk a paas ak am na ñu ko dee def am yokk a paas bi ñeneen ñu duñ ko dee def ba di liñ dee def mooy dogat paas bi like dañ laa ne Latrikunda oo ñu ne la Tabokoto so you amuloo option you have to either take Latrikunda or Tabokoto pour nga mun a move to the other destination foo xam ne di nga mun a taxaw nga connect to wherever you are going waaw. mbokk yi ba léegi rek ñu ngi fii am ci Westfield comme niñ leen ko waxee jamono ji nag wàcca moo jot time wàcca su jotee nag gis ngeen trafic bi naka lam dee mel nit yi ku nekk mu ngi xëccoo pour dem sa destination am na ñenn nag si customer yi dañu am ay jafe-jafe ci wàllum dog-dogee paas bi parce que léegi-léegi nga gis driver yi am ñu wax ne Latrikunda la ñoo em ñii ne Bufasoon la ñoo em ñii ne Tabokoto la ñoo em ñii ne Lamin fekk yaa ngi war a dem ba Brikama daf dee nekk lu nga xamante ne lu jafe si customer yi la ñu koy dund si jamono ji nda tomu Lamin di Lamin dekata amin ndakata Brikama le kabiri waatu jumaa beja kabirin wan ma fo mbejan na ba mera jana an sama moto solo mera jana non naje wo ba Gambia ko le trafic o je bulo be ñaarin ne anyanda ke nyama mandara ke ko nyama na tara ba ke ko nyama no mol kany lo men ke je be siar nyoka ngi manyana ka tara lori nyoka o nyama e be siar nyoka o nyama an sama moto ma solo so ndefe barolo nyanda ka kuke nam man kuke merol be batari ne aha ay kuke comme ñaadi anyanda ka dogo ke silol jibe bangon ni ta silo la silo man wara ajibe motol jibe ba moto fulo la ka tama mana kilo kan nun na ba nyama moto sawa nyanda ka bori mano kan moto nan bara jibe moto fulo la ka bori je ndo moto fulo no be bori kan kilano ka tara siyan bara bu gol ma febo aha so al nyanda ka fo baro ay dogo ka ay silol jeda mol ni ta silo la jibe ka bonela dulare ka tarta kan dogo fo na janni ka futa e balo be ka sina e man futa do balo be ka no no bayra na ba nyama nyanda ka futa dogo la fo le dogo ke afte balo nano bari man futa dogu lay balo kano yalla wo niyo jibe o fana bala fa wartal ñun tambon kano Brikama paso be jelle paso $28 bar apandel coinsol ibuko soto so ka $30 len comme tang e ka pasol kuntun ne fo e futa ha wala ka mol fana batani nak o fana be jele nak deka ba baro fana mandara fenna nyanda ka dogo kele o fana wa mo nyanda ko fana fole aha baro man tara fen amandara fenna ni adara be fenna no silol be nyamante nyanda ka tarro nyama forex ha wo kama kay ibe menate o soundra nak ko mol entertainment ka jibe ha be nyadil ha dega amandara fenna nak parce que nawe fenna no silol be nyamante de tarro nyama so mol ba fola amandara fenna ha mol bo fola. My name is Landing Jiva. How do you see the traffic? Very difficult, and the traffic is jam, and people are finding it very difficult, especially commuters from Brikama. I live in Brikama and I commute from Brikama to Bakau every day. I find it very difficult when I close to get to home. The driver normally go by the tariff? No. Drivers don't go by the tariff. They don't comply with the tariff. Yes, they do whatever they like, because a driver going to Brikama will collect transport fares to Latrikunda, Tabokoto, Lamen. So it's not easy. It's difficult. Yes, in fact, the traffic congestion is even reducing the performance of the civil servant. Because if you live in Brikama, Farato or Busumbala, when it's after 2, you don't even focus on your job. Your mind is on the traffic. How are you going to reach home? So you don't focus at the job. You focus on how you think on how you get to your... What do you think is the cause of this traffic jam? Lack of good roads or... Well, there are a lot of factors. One is poor road conditions. 2 is the rainy season. Because the roads are so bad that the drivers are scared to leave the road and to take this internal road. So that's why the traffic is very jammed. If you look at these days, it has been raining throughout these days. So water is all over, everywhere. So drivers are scared to use the feeder road.
So every driver wants to route the highway, they use the highway. And the highway is small. This is small, and the roads the vehicles are too much. So these are the reasons why there is a lot of traffic congestion on the highway. What do you think the government can do about it? Well, my suggestion is that government embark on a road expansion project, especially from Westfield to Brikama, because a lot of civil servants are using this road, Westfield to Brikama. So government needs to expand the roads, let them work very hard to expand the road from Westfield to Brikama. At least that will relieve the traffic congestion. The other thing is there are internal routes that government can work on so that there can be easy transportation of vehicles from here to Brikama. Yes, they need to work on the internal roads also. At least that will also relieve the traffic. Cutting the fare from Westfield to Tabokoto to Lamin. The drivers, I think the Ministry of Transport and the Drivers Association as well as the police have to work very hard to help the commuters. Because these drivers, they are doing whatever they like. So I think the government needs to look into that. How can they contain? They must come with a control mechanism to minimize what drivers are doing, collecting 3 fares from an individual going to Brikama. Definitely, it's very hard. So government needs to work very hard on that. Do you think Minister of Transport is picking up their responsibilities, because most of these drivers use their own tariff? Well, these drivers sometimes, the Ministry of Transport, yes, they are trying, because why I say they are trying, because they produce the tariff, and they want the drivers to use the tariff, but the drivers are not complying. So I think the police has to come in to support the Ministry of Transport. Because that was at the beginning. Some of the drivers were even taken to mile 2. Gambia, there is one thing in Gambia. Anything that's come new, we strengthen it. After some times, it die out. So that's meaning they have good laws, but implementation. Good. Gambia, if you look at the laws, we have very good laws, very, very good laws. But the implementation is always a problem in the Gambia. And that implementation is from the grassroots, from starting even at the household level up, is a problem. Implementation is a big challenge in the Gambia. So government need to strengthen on that. Thank you. A traffico nyama block mbakal. Mune traffico ko sa ka block. Angara mollo sulo la nani molla hajo. Watin kono be sama be ke kan. Ita yaje ko moto ka kole yale nin sama. Moto soto da ka kole yala ala kulli hal. Aka mol be tan bagal sa ko men gada dula jam. Naam. Ka fo minto. Men gada fo sunju. Sa ni ke la ni scooter la. Ha ngani scooter yes tanan na. Ika difficulty sota la alon silo kan. Na ngada difficulty sota silo kan ma ya right now ndafo mantano because traffic ko block back. Nani legi Gambia su yagge nit ñu bari dinañ nekk di use ay rider comme Sénégal ngir trafic bi nga xamantene dafa block bu baaxa ba so xolé fini legi danaka ñu bari ay scooter la ñoo use pour dem fiñ wara dem ndaxte jamono ji kat moto jafe na lool trafic bi xatna yoon yi bon nañ comme niko gaay waxe fil de route ci tamit war nañ sé dimbalé nit yi su ko défé ñu défar ko ngir driver fay mëna am ay yoon yi nga xamne dinañ fa mëna jaaré right now ni am na ñi nga xamantene ñu ngi fi depuis 1 o'clock am na ñu xamne ñu ngi depuis 2 ñu ngi wacca ba 4 mu ngi ñëw jot ci mu nekk li nga xamantene war nañ ko xolaat bu baaxa baax fim nekk ni ñu pay ñaan lif ñun suñ maas yi ni ñaan nañ lif be dekk ak yop xamé Ibrahima katamin Lamin Ibrahima yi trafic ko je ñaan biyo kay amanta ku de ya biyo kay trafic ko dina amanta ku ndefe ngamere just bi mo model ti dama wala dina monde dama len janka keteng everyday ni molji ta no yalla nde bu ko na jang most of the time bu ko na ni jama ko nde just nde mo plombal ni nara do ko jama fa dama ya wala dina nara tem bari te
abo tara nun ten nak aka block le nun bare te biyo ka ba nyamenten abo tara nun ten nak na sabu samalem bang fo silol mam membata yalam exactly malo mune nyin cause nak parce que senan te findere senan na rejante senan findere silol je nyaadile silol okay gabe okay be nga situation olon situation oti silol okay ovla block telephone adu ya tele yeah ni ba fola man sakunda e be mena fola man sakunda they should find another solution by creating another route in other set, you know, like back way, you know, a very good road. Yeah. Ntom Usman Siselete. Mai kata minto. Mbota baka umbeta fo tabokoto. Kabiri muntu mai be Westfield janka no mbota baka ule sanne njita baka motor kono nyanta kata fo tabokoto. Bar nga traffic o jabe nyame nga be block rimba kala malon kul nyanta kala nyaadi bar nga mera nyumbe samala na wala kate dulal ka dete o kate na motor ta dulal ka kolea o kate na biko sinnatiyolu jelu be je wol be kata no je kono motor dol fan wol kana fa se jio fa yekal kola deto kam e maje jam fan o kabirin julpex fo kana Westfield jam traffic o abe bambandi mbakele ndefa o be mirala be motor soto la nyame ntefa o nyanta futala kata gara soto bakawla gara soto bar manta no to ngita jam pour aso sone ya janne nga tabo ko to ma ke jale e kay ta iceman ma fo moto ko sone ya soto jele ni e kam birka moto nyini wala nyin tabo ko to moto mol jama ka tara iceman ma fo la kana Westfield wo fanan ka kele bar nte fe dal Westfield wala sone ada because Westfield moto dolu wala ka danjele ya muru ban ni data fo iceman ma fantumando wala aka ndefe aka detele because ban ni be Westfield ma fa isaje moto men dantaje ya kofu ya muru ini wol stano jele mudulati me yalon senta moto kaloje wala sone adan defe bo solo fana ni fotata modol katalale jije o katin ni kata tabo ko te gajel nimbita tabo ko do be dal standing fula jolal dal standing tara moto ko abe dan na latin kundano tara ka be kala be dan na latin kunda ka ce kole ate because e bagela ko sila moto te sotala o kam mambita fo jofula an seji latin kunda nim bota latin kunda fana nse o fana njo wonin tabo ko do tema o be ka ce kulete mem ko layat o be mena fala man sakunda na tara comme silo la carotte ne amba fala man sakunda ni de maro senno kanyi ye de maro keno kato ni aje nyimbe be kela silo la detolem amunda nyim fango plan folol lem ni wonte silo nyanta fanula nyintile bar sila momen sita fa bande tawo wulinde no la pour ka fo ye silo la fa bar nyin kam mabutung ni man sakunda e motol siande bosolu comme ye siande no nyame saje ko se sonea because saying be sama ko no ko detata o kam madal ne man say démarro keno soling vanol manke price no e be price kilim bari ne aje nim boso nata wala ka jama samba dina vanol nim boso lota mo jama be bulala ko no because vano ateka fa junal o kama nim boso siate be nyonoma e saje mo jama ka tarano wala kon yes landing fan nga dem talending naka nga gisee trafic bi jamono trafic de medina de yaga no ta fi samu ndam do be legi fi di pikagn yaga na fi may fi di sabtu be legi mon ma amodo lan nga foog ne moo waral trafic jam man dama jaxale sax xëy na moto itam yaa bëri te tali bi ndaw waaw man loolu laa foog because fii moom man léegi dama jaxale sax moto yi bëri neen be léegi mënu nii mënuñu ta am moto te léegi da nga de moto mi na bi ka ma rek man dafa jaxale tali ni wala su agee dafa jom do understand jëlal ni suñu ayé tali ni nga wàccee leen waa ba tey dara comme yow soo waree dem talinding léegi da nga gis benn moto mu ne la Brikama direct waaw te dafa jaxale talinding so man loolu comme minin suñu waxee Brikama direct passé Brikama nga si ngay fay street waaw still da nga wàcce fële te daan tari dala si ngay fay gaay fan yi taw bi bari na lool waaw fooguloo ne loolu tamit daf dee tax daraay fay di yokka fa moom dafa si bokka because di ngeen a ngoon dawaa jooni suuf so loolu tam daf day métti nag waaw loolu moom dëgg la loolu tam bokk na si taw bi tam moom lan nga foog ne government bi loolu lañ si war a def remedy situation man de foog naa tamit moom tali yi suñu baaxoon bu baax ñu yokka tali yi moom waaw dina yomba bu baax at ñun it will be very easy for us here dëgg moom du day métti nga taxaw yi awas mun la am moto moom that's crazy waaw da nga wàcc liggéey wàcc naa liggéey du tout ma aaga ba léegi yeah thank you
mbokk yi gannaaw bi nga xamante ne rek génnal leen fii si Westfield rek ñu ñëwoon rek seet trafic bi naka la dee mel si jamono ji nga xamante ne nit yi wàcc nañ rek di ñibbi seen kër yi mu doon li nga xamante ne lu métti la ndaxte da ngay gis ki nga xamante ne mu ngi génn këram depuis 6 o'clock wala 5 pour mu am moto mu nekk problème mu wàcc tamit comme ni ko gars yi waxee suñuy wàcca sax suñuy waaj a wàcca lu ñuy xalaat yëpp trafic bi la ñuy xalaat naka la ñoo eggee seen kër yi jamono ji nag fan yi nii fii ci réewum Gambia taw bi toppalante ko lool bu ko taw bi toppalante nag ñu bare bari dañu am jafe-jafe ci wàllu moto ba pare moto yu bari tamit duñ nangoo daw ndaxte yoon yi baaxul ba pare fil de route si tamit baaxuñ moo waraloon rek ñu génn pour laajte askan gi fii si Westfield seen jafe-jafe si wàllu moto yi naka lañ ko dee jànkuwantelee ñoom it ñu bari si ñoom ñu ngi sàkku si nguur gi ñu dimbale leen rek si yoon yi yokku yoon yi defar fil de route si tamit dafa nekk li nga xamante ne dina yomb dem ak dikk bi Ramatulaay Gueye moo leen fi nekkaloon fii si Westfield ànd ak Binta Ndiaye si wàllum caméra bi ak Jabu jërë ngeen jëf ba beneen yoon. Moka moyle barabu kadomo di masa dia tuliye kanima dom makamulim kibar la benda barabu kadomo baba di maka tayle tulolo inna baba wasintin state ngoluko ikom ngoluko ikom wasintin state ngoluko ikom ngoluko ikom sa apply no kan ya tare man tare do kola ikom ibe do kola foi man tare do kola working family task credit ko empele mesilo kan katani ning sane nga moy sane ya moy fanay wuli ya tani ning sibe sito wuli efisiat ko nibe wasentim banko kan kairo na tay konko baylo sino babule tani ning February 1st la bela tila na mu to wasentim banko kan na modi la siat ganno barni nyul mankan fali malonko nyul be ma ko rolela fali malonko nyul be ma rolela fali malon nyul be ma ko rolela fali malonko be marolela Washington State ye kibarole na talma ho be jambarolela Washington State ye kibarole na talma be jambarolela kodo kuladu na jambarolu malambalu ibatolela kodo kuladu na jambarolu malambalu ibatolela Washington West Africa sentankoli koleboy Kona a blessing never working families that's craving sanyini Kona a blessing muna simbi never working families that's craving sanyini Man ke don toro tiborola so ya tanyini Kila no sign yena mo kani sign miliardo ku 2022 wala baso kala sign hani dora kirinde do ku ngoza za daga sign manza kundala na mo bunda sartol dundile sign ikonga na ga dundi juna pamfana sa soto sign uliye katoke ngoza soto jan sign local na mo kani bunda wasintim banko na se fo nyurbela sontala sign this one is fine nindo di wondo man killing ko man sakundala federal government nindo na tele sign this one is fine Timandi, niela sato timandi, timandi, niela sato timandi, sa soto keno, minka nyanta dola, wuli kilinge me fulola, ba timandi, timandi, niela sato timandi, timandi, sa soto keno, minka nyanta dola, wuli kilinge me fulola, ba timandi. Makamulim. Kaito te bulu ma apply no wa wango contact baba wa osnyala molu wa wak alikana silla la kuloma be kantamine wa wango
Washington State ya kibaro le natalma oh be jambaro le la Washington State ya kibaro le natalma baba be jambaro le la kodo kulalu na jambaro lu malambalu ibato le la kodo kulalu na jambaro lu malambalu ibato le la